হ্যালো হ্যালো ডে স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকের আলোচনার টপিক হলো ক্লাস 11-এর মানে একাদশ শ্রেণীর ইংরেজি বিষয়ের যে শেষ কবিতাটা রয়েছে ডে ব্রেক, সেই কবিতার মান 5-এর মানে বড় প্রশ্ন উত্তরগুলো আলোচনা করব। আলোচনা শুরু করার আগে একটু বলে নিই, সেটা হচ্ছে তোমরা যারা আমার এই চ্যানেলে নতুন, চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে, আর যারা সাবস্ক্রাইব করে নিয়েছো অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং কমেন্টস করবে। তো দেখো, এই ডেব্রেক কবিতাটি লিখেছেন H.W. লংফেলো। আমি শুধু কবিতার প্রশ্ন অ্যান্সারগুলো আলোচনা করছি, মানে তো দেওয়া আছে, তোমরা এখান থেকে ঠিকঠাকভাবে মানেগুলো দেখে নিবে, কারণ সময় অনেক লেগে যাবে মানে পড়তে গেলে। তো দেখো, দি পয়েট পার্সনিফাইজ দ্য উইন্ড হেয়ার, হাউ ডাজ হি ডু দিস। অর্থাৎ কবি এখানে বাতাসকে ব্যক্তিসত্ত্ব আরোপ করেছেন, কীভাবে তিনি এটি করেছেন। অ্যান্সার দেখো, দি পোয়েট হেনরি ওয়ার্ডসওয়ার্থ লংফেলো personifies the sea wind in his poem Daybreak. The wind is a nature outside force, but the poet has given dialogue in the mouth of the wind. An urge for action is the central theme of the poem. The poet expresses this urge through the dialogue uttered by the wind. The wind is the speaker from the beginning up to the end of the poem, but the actual speaker is the poet. He wants to persuade each an inanimate object to be ready to start their duties. For the night is gone and a new dawn is at the threshold. The messenger of the poet is the wind. He wants to convey a welcome message to a new age of activity, justice, and peace. For activity and rest are the two complementary aspects of life. This is how he presents the wind as a person. পরের প্রশ্ন, write a note on the significance of the title Longfellow's poem Daybreak. লংফেলোর কবিতা ডেব্রেকের শিরোনামের গুরুত্বের উপর একটি টিকা লেখো। অ্যান্সার দেখো, আফটার দ্য স্লিপ অ্যান্ড রেস্ট অ্যাট নাইট দ্য অ্যানিমেল and the human world must wake at the daybreak and start their respective duties. We see that the sea wind is the messenger of a new era, of new ideas, new idealism, new outlook, approaches each animate and inanimate objects. It invokes them to shake off the night's inaction, down drossings, and to start working towards a new goal. The wind is here, the messenger of a new dream of the poet. He wishes that all should give up the age-old darkness of evil customs, greed, and injustice, and remark everything at this new dawn. So the title of the poem is apt and appropriate. পরের প্রশ্ন, it said unto the forest, shout, hang all your leafy banners out. Where do you find these lines? What does the speaker want to suggest? I find these lines in H.W. Longfellow's poem Daybreak. The sea wind is a speaker here. It rises out of the sea. It inspires the mariners of the ships at anchor to start their voyage to new harbors. Then it moves to the coastal regions and inland areas and reaches the forest. The wind asks the forest to shout in order to awaken all the trees therein. It asks the trees to open up their leaves. The leaves here stand for the banner of victory over the evil. Here the poet puts his own words into the leaves of the personified wind. With the touch of the morning breeze, the trees open their leaves, and thereby a rustling sound is heard. পরের প্রশ্ন, it whispered to the fields of corn, bow down and hail the coming morn. Which the speaker? Why does the speaker ask the cornfield to bow down and hail the coming morn? Answer, here the speaker is the sea wind.
It is dawn. The cornfield is still in slumber. The wind blows over it. The plants of corn are bowed down with the force of the morning breeze. But the poet imagines that the corns are hailing the new morning by that. But it is no natural phenomenon. In fact, the sun will rise in the west after a short while. The light of the sun is the source of life to flora. Without it, they are unable to prepare their food. So the poet asks them to be ready to welcome the morning sun as a token of gratitude. পরের প্রশ্ন It shouted through the belfry tower. Awake, oh bell, proclaim the hour. What is belfry tower? What does the poet imply by the hour? What does the poet want to imply? Answer দেখো the belfry tower is the highest tower of church where a bell is hanging. The poet wants to imply that down by the hour. While blowing through the church, the sea wind invokes the bell on the belfry tower to ring out and announce the arrival of a new dawn. Actually, the bell cannot ring out at its own ability. The wind wants the man engaged in ringing the bell wake up, and he must ring in the new dawn in order to wake up. All the dawn has come. Every human being is to get up from bed. They should be ready to start their respective duty again. পরের প্রশ্ন অ্যান্ড লাস্ট প্রশ্ন হাউ ডাজ দ্য পোয়েট প্রেজেন্ট ডে কীভাবে দিনকে উত্থাপিত করেছেন অ্যান্সার দেখো লংফেলো's poem Daybreak gives us a graphic pen picture of a day. It is the start of the day. The morning sun rises over the sea. The sleepy sea wakes up. From its cavern emerges the wind. The sea is still shrouded with mist. The ship stands motionless and still. The mariners are yet to rise. They can't shake off the sweet slumber. The far off lands are yet to receive the message of daybreak. The forests are yet to hang their leafy banners out. The wood birds are in rest. Their wings are folded. The house cocks do not crow. The fields of corn do not receive the signal of sunrise. The belfry tower remains calm. No calm of bell is heard. In fact, both the land and the sea are steeped in a trance. Only the sun and the wind are active. The sun brings the day. The wind announces the message all over the world. পরের প্রশ্ন হাউ ডাজ দ্য উইন্ড সি ইটসেলফ ইন রিলেশন টু দ্য রে অর্থাৎ বাতাস কীভাবে নিজেকে দিনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে দেখো অ্যান্সার দেখো The wind is the messenger of the day. The new day means new promises. After the night long inaction, the day brings the spirit of regeneration. It welcomes action, but it can't deliver the message to all itself. Now the wind is out to carry the message. He is a self-promised duty. He is alive to the well-being of the world. He can't allow men and nature indulge in inaction and indolence. It feels an urge to translate the dream of the delightful day into reality. The wind first gets the news of the arrival of a day. Obviously, it is committed to the entire world. Thus, the wind sees itself in reaction today. এই হলো দেবরের কবিতার মান 5-এর প্রশ্নোত্তর তোমরা ঠিকঠাকভাবে এখান থেকে দেখে নেবে ও অ্যান্সার লিখে নেবে থ্যাংক ইউ